It's getting me in trouble, baby, and I can't break away. I thought that I could keep it low. Take it easy, take it slow. We ended up just like before, so take it easy, take it easy. Так, ну шо, всем привет, мы няу. Ням-ням-ням. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Разве было не 60? А. Я думаю о этом. Ну, надеюсь, ребята сделают. Ну, по-моему, эфемера это и есть. Так, а мне надо всего 10. I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. The reactor is going into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Use whatever you can to make sure it never works again. A coolant cell has been extracted. Fuel cell reinserted. When the reactor is restarted, this will trigger a meltdown. Иди нахуй. Можно я, пожалуйста, ее взломаю? Наконец-то, а? The reactor has gone critical. Get to extraction immediately.
Beware, Tenno. This ship is experiencing reduced gravity and magnetic anomalies. Another job well executed. А? Ой, я дебил. Я операцию запустил. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Мя-мя-мя-мя. Так, что-то я хотел сделать. Да. Who does Pathos Grannon think he is? Bringing up ghosts from the past. Does he think that will get under Ordis' skin? It has not. Really? Really? Ordis is fine! Ну да, все. Может, конечно, это покопить, но... Но они, по-моему, у меня все прокачаны, это все обычные, но... Где можно покупать? Operator, do you see Здесь anything тоже you'd все like? куплено. Very well. Bye. Perhaps these will show you the path. We are honored to help. What are you curious about? Curious.
2.19 уже выпало. I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. Void fissures. You need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. We're near a fissure. They're dropping reactant. Use it to crack open a relic. The reactant is working on your relic. Find more. Collected enough reactant to open your relic. The reactor is going into stasis. Now is your chance to complete this sabotage. Use whatever you can to make sure it never works again. A coolant cell What I has did. been extracted. I'm literally fix your avatar. Fuel cell And it's working good. restarted. The fuck you want? Meltdown. Did you test it, by the way? Is everything working? Yes, like I say, you need to grab gun every time you shoot, but I will try to fix it next time when next turn, when you gonna buy next stuff. But I check it, I'm not sure I'm gonna do it because Get to extract creator is fucking moron that make really bad animations. This ship is experiencing reduced gravity. I even surprised that they even work. With how bad he made it. Another job well executed. Also, how you gonna blow up me? You don't have any explosives. You poor. And you legally cannot have them. So what you gonna do? Peasant. Fireworks. What, you gonna show me nice show? Well, thank you. That's really kind of you. I didn't see fireworks in a long time.
sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Well, Search them out if you are willing to shoulder the I'm not like missing them. your near In Russia they do fireworks shows a lot, and people love them, so they happen a lot of time. It's just I'm sit at home all the time, and even on New Year party when there's always fireworks shows, I just don't look at them. I just sit at home and drink. Go buy one. Once again, the government showed their true nature. They don't like entertain people. And find any excuse to stop giving people fun. Well done, Tenno. Your relic is opened. Well, if you want firework, go in the store and buy some for yourself. Wait at night and just do them. Reactor is going into stasis. Now, Or it's illegal. complete the You need sabotage. special fucking, how they call it? Not license, but Coolant cell has been extracted. permit. Yeah, permit to shoot firework at your backyard. Reactor is discarded. This will trigger a meltdown. Здравствуй, Дымся, лет YouTube. Как твои дела? Нормально. Понял, предугадал до моего. Destroy молодец. fuel injectors. Your crowns are safe in my grasp, oh Parvos. Protect me! The reactor has gone critical. Get to extraction immediately. Beware, Tenno. This ship is experiencing reduced gravity and magnetic anomalies. Yeah, that's what I say. Noise complaint and other stuff. Other job well Oh yeah, you need the permit. Yeah, America, land of the free. When you cannot fucking fire firework at your backyard. What a land of the free. Well, you can check. Probably some of them are legal. It's just yeah. You probably need to notify your local staff that you're gonna use them. Now, as far as I know, in general, by American rules, most fireworks are legal. There is stuff that is illegal. Like there's some certain amount of in it. Like you know those massive fireworks boxes. I'm pretty sure most of them are illegal. But small boxes or just few, no fucking clue how to call, but those rockets on the stick, they are legal. But yeah, you need to check with your neighbor association or police
Because in some states, as far as I know, before you shoot your fireworks, you need to notify them. But that's, yeah. That's you need to check on yourself because it depends on the state or maybe even city. Maybe even local neighborhoods because, yeah. How do you call those fucking assholes in the neighborhoods that go around and enforce stupid rules? Like, you cannot put dirty car on your driveway. That grass need to be cutted exactly that centimeters every day. Yeah, HOA. Fucking assholes. I love to watch videos with HOA stuff and how people troll them. I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I'm unable to pinpoint their exact location. I'm pretty sure they also can regulate the fireworks stuff. Because again, that's part of the... Keep fighting. Look for Because it's a noise, it's other stuff. So you probably need to check with them about fireworks too. Again, you guys have the most sometimes idiotic rules the relic has I ever see. Finish your mission to find out what's inside. And still you guys go around and scream land of the free. Free of what? Free of forcing any rules some fucking idiot come out with. I'm not the one who's speaking, yeah, don't get me wrong. We have a lot of stupid in Russia rules too. We'll have a fucking new law that not allow a lot of companies to work on Russian land if they don't have official company here. Like, you cannot export stuff in Russia if you not have a legal business in Russia. Like, for example, there are a lot of PC manufacturer companies getting there, like Asus, Kingston, Gigabyte, I'm pretty sure also. Never works again. Not Gigabyte, well, some of them. So, for example, soon in Russia you cannot buy the fucking Asus GPUs, for example. The most powerful ones. Trigger a meltdown. Destroy the fuel injectors. But in Russia defense, most of these stupid laws and rules are politic based. Like, yeah, of course, any rules and laws is politic based. But I mean that this stuff come out because of the war and sanctions. Like, if America didn't put sanctions on Russia, we will not have this law. So it's kind of America fault that we have this new law. Meanwhile, you have idiotic rules just because you have idiotic rules. Like, if somebody in Russia wanna start fireworks show, they can do it anytime they want. Some people will probably call police on them, but police will come like, ooh, cool firework, record it on their phone and go away.
That's what usually happen when people use fireworks. Like they come, you gonna do it for how long? We just use this box and that's it. Okay, fine. Let us hang out with you and we will go. So yeah, mostly I will say it's not actually Putin moment. It's actually who put sanction? Fucking Biden. So yeah, it's kind of Biden moment because Biden basically made it. If that fucker will not put sanctions and also will properly fucking properly handle fucking Ukraine war, nothing will fucking happen. All of this will not happen. That's right now happening in the world. I know I sound like a Trump, but that's actually what fucking will happen. Because Biden and his fucking behavior. Да, так просто болтаю с моим американским другом. Void fissures. You need them to open a relic, but are you confident you can withstand their fury? My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their Personally, exact location. I don't have any hate towards him and I don't like love them. Like neutral opinion. Defend yourself and use reactant to open relics. Collect reactant to open your relic. He did some good stuff, but he also did some bad stuff. Don't forget the reactant. For my Russian perspective, he seemed like a regular president of America. Because a lot of presidents of America do the same thing. Like they do a good stuff and some bad stuff. Well, yeah, obviously. Depends on how my life. But the thing is that Trump affect Russia too. Ну так это же ее хвосты, поэтому да, они, разумеется, охрененно выглядят. So don't get me wrong, Trump is affecting Russia really hard. So it's more like, again, I'm neutral towards him. Because, yes, he's kind of clown. Especially the what stuff he's saying a lot. А разве есть эфемера с одним длинным хвостом? Now is your chance to complete Я бы тебе посоветовал лучше, whatever you can to make sure поскольку это эфемера, то возьми их, а как хвост используй этот, the cell has been как он называется, сандан, и у тебя будет два вида хвостов. extremely inserted. When the reactor is restarted, this will trigger a melt. Shit getting expensive everywhere, not just because of the Trump, but because the greedy company is just pushing and pushing and pushing. Destroy the fuel injectors. The reactor has gone critical. Get to extraction immediately. Beware, Tenno. This ship is experiencing reduced gravity and magnetic anomalies. I will not blame only Trump because everything become expensive, because unfortunately a lot of stuff getting expensive because of AI and just greedy companies. Yes, he forced tariffs, of course, and that's part. But again, most of the tariffs have a reason to do that.
Mission complete. Excellent work, Tenno. But yeah, he could do way better job. Especially, for example, in Russia, the stuff that produced not in Russia get expensive. But Putin is really good at managing local stuff. And the regular food that locally produced is actually not that expensive and somehow even get cheaper. And that's what Trump, for some reason, not doing. He not giving more money to local farms and other stuff. So yeah, that's why I'm saying my opinion on Hand of Neutral, because there is a good stuff in it, but there is bad, a lot of bad. But honestly, most Americans president like that. It's just most of them was back in the days when there was no internet, there was no much publicity, I need you to and everything sabotage this was ship's way reactor. simpler. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. I remind you that Obama, for example, Obama and Bush My intel start suggests more there war are rich than Trump. supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their When Bush and Obama was president, they start war almost every fucking month somewhere. You found a fissure. Look out for reactant. Collect reactant to open their relic. Be aware. Only corrupted enemies will drop it. And even they didn't start a war somewhere, Open that relic. they forced NATO to put how they call the peacekeepers somewhere. I remember going as a tourist in Egypt just to you know, vacation, to watch pyramids and other stuff. We see so many American military there, and it was fucking almost more than 10 years ago. There was no war in Egypt. They just put a lot of military bases in Egypt. That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside. See, if of course if we judge Trump in vacuum, then yeah, of course he's bad. But if we judge him by like properly, Reactor is going into he's space. actually not Now that is bad. your chance to complete the You guys cycle. have worse. Use whatever you can to make sure it never works again. Coolant I cells. remind you that 60s and 70s exist, and America almost died as a country in that Fuel cell needs era. fluid. When the reactor is restarted, this will trigger a meltdown. Destroy the fuel injectors. The reactor has gone critical. Get to extraction immediately. Beware, Tenno. This ship is experiencing reduced gravity and magnetic anomalies. Your crowns are safe in my I hope I answered your grasp, O question. fathers. Protect me. I haven't thought. Baba. Mission complete. Excellent work, Tenno. Блядская форма.
Ask Alina what she think about Trump. She like to she talk about him. It is so funny to listen to her how she talk about him. И F4. Так, Conquest Rail. But I will say this. Let's hope he's not gonna be on a. He's not gonna win on a third time. So you just need to wait a little bit. Just in there. That's what we in Russia do. We just endure. We just wait. Soon it will end it because Putin is not like. Well, we hope he's not fucking immortal, because it's kind of seems like he's fucking immortal. But I don't think that Russia will suddenly become better if Putin live as a president, no matter how, like in general, like just stop being president. Because Putin, for a lot of people, he seems like a really bad person. He's actually good president, good Russian president. You cannot rule this country properly. It's just impossible. Russians need really a hard ruler. Like dictator level ruler. We cannot live under, like, how would say, soft rules. No, it's not like turn Russia around. It's more like people don't want to live differently. People want all of this. Most Russian people want all of this. It's a new generation that grew up on a fucking European romantification and American romantification, that think that it's better live there. No, it's not. First of all, most of them America have the same problems, sometimes even worse. Yeah. So yeah, if we will have other person as a president than Putin, first of all, two things will happen. Okay, maybe three. First, he will become a fucking just corrupted fuck that just stole all the money from Russia. So basically Zelensky. And Russia will turn even more poverty. Second, it will become even worse dictatorship, and Russia will become even fucking worse than Brazil, Cuba, and other stuff. Or three, he will fucking be killed by people who want first or second thing, because he will be too soft and try to turn Russia in a European country. So the people who prefer first or second way just will kill him. There's no fucking other way around in Russia. That's how we that's how Russia always live, all the time. That's always been the case. That's why in Russia always there was times when we have a greatest ruler of all time, and then he died by any circumstance, like in general just die, and then few years there will be always fucking mini wars in police or between cities,
to try to take fucking rule into their hands, and then there will always again one guy that put them in place and rule for a long time, and again and again and again, and we going basically in that way. Putin will probably die from old age or any fucking health issue, and then Russia will just become a fuck place, like literally a Mad Max, because a lot of politicians will try to get his place, but people will not like them, other politicians will like them, and just was constant fucking civil war. Just fucking clip it. In fucking 10-20 years that will happen in Russia. History repeats itself. Same goes for America. If you think that what Trump right now doing is new, no. It was happening way before in your country. You guys just don't remember. Americans have really low memory span. You don't remember your past. Exactly what right now happening was happening already, and you guys fix it by just new president come and change it all. Oh. And Russia have opposite problem. We for some reason remember all of this. And a lot of people for some reason try to get back times when it was, oh, back in the days it was better. USSR was better. No, Russian Empire was better. No, Roots was better. And they always fucking try to recreate it. People, no, that's not how it should fucking work. Gee! Oh,
Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Ой. I want to sleep so hard. Savor it for me. The block, an explosive start. Stars favor us. Visitors, welcome to Seafell TV Tower. Exhibition hall and Alright. So, let's go play Genshin. Now we need to finish that stupid event. I hope we will not take whole day to finish it. Blech. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ah,
Ну, Нил. Take it easy. Busted. Quietly. Take it easy. Things are about to get dicey. Close your eyes. My turn to Или take ты меня the видишь? spotlight. Take it easy. Things are about to get dicey. Busted. May I present? I don't wanna lose the money. I don't wanna lose.
Египен. Merciless. Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. Знаешь что? Раз мы идем саппортами. If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! The abyss is like the world's shadow. It's always there, and it will My never pole arm perish. doesn't distinguish friend from foe, and there is clearly a limit to the Red Rope's power. That's why I loathe crowded areas. Let's go find some treasure. The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms. Come a little closer. Shower me with praise. You're in for a little shock. Come a little closer. You've been a naughty boy. Let the world come alive! One was meant to be humble. Let's spark things up a little. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. One with nature. As one with wind and cloud. Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. Looks like I got carried away.
Господи, куда я присоединился? Boring. Isn't there anything else more interesting to do? These bombs so heavy. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Cleo is a brave girl today. I found a really show begins. looking lizard. Want me to show it to you? Dodoko? Dodoko, where are you? Boring. Isn't there anything else more interesting to do? When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Let's take a moment to rest and plan our next move. Explosion inside city wall, grounded be thy woe. Explosions can hurt people, Jean can be dreadful. Mondstadt be bombed, Clee be Being doomed. too popular Those can are be the such a survival rules hassle. that the Knights of Who Favonius knew the gave people me. would adore me so much? Cleo is a brave girl today. I found a really weird looking lizard. Want me to show it to you? These bombs, so heavy. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd I'm be feeling happy all to right teach you. today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy.
today's forest patrol route map. We need to head here first, then make our way over to there? There's a lot of writing. Boring. Isn't there anything else more interesting to do? Let's take a moment to rest and plan our next move. I'm feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Bow before me, worm. Insignificant pest. You'll bite off more than you can chew. I see everything. My endless cycle begins. Just like we rehearsed. Hey! Close your eyes. Help yourself soon! Don't fall in amber! Churn! Temple of Wisdom! At my command. It's nice to be appreciated. Раунд 2-7 for 8. 2748, большое спасибо за фоллоу. Не забудьте чекнуть описание, там полно полезных ссылок. I am the all-knowing God. Burn to oblivion.
Good riddance, cruel world. Opening box of a death nitrix. Clearly not. Close your eyes. Be silent. Reality is destined for more. Теперь здравствуй, Крис Энджел. Add astro. This realm is Так, чё, пойдемте делать эвентик.
Привет, White. Как твои дела? The match is about to begin. Okay. Please, get ready. Ой, я взрыв. I will be your opponent during training mode. As long as I do not attack, I cannot be defeated.
Они такие сильные. Лёва, поставься. Traveler's defenses have been breached. I am quite good at this. Traveler victory imminent. Greatly increasing value of malice parameter. Простите, ну как я должен набирать столько очков? The match is about to begin. Please get ready. Ты откуда взялся? Traveler's defenses have been breached. I am quite good at this. Ha ha. As long as I do not attack, I cannot be defeated.
victory imminent, greatly increasing value of malice parameter. Oh. Ты серьезно, наверное? The final round begins. Time to go all out. Лео, дайте энергии. Всё. Хватит давать мне взрыв. Activating analysis module. Learning the traveler's operational logic. If successful, this will increase our efficiency by at least 179%.
Calculating efficiency of commands. The assault will continue. Please remain vigilant. Не то, что оно, но сразу же взрывается. Это прям... Взрыв я тоже не могу размешать. This will be my final attack. Ha, ha, ha. Так, ну и что у вас за дурацкое испытание? И совсем ни разу не душное явно. Ты о чем, Гларликс? Ready, partner? Так, нет, не так. Так, что я должен делать? А, да, понял. Обычно у таких комментариев, как твой, есть хоть какой-то смысл, что они отсылаются на что-то. Но у тебя как-то потерялся даже смысл, просто никакого контекста и все. Я вообще-то стримлю все 10 лет. Люди, средняя продолжительность жизни сейчас в мире это 80-90 лет. Так что здесь ты слегка обосрался. Я не ту кнопку нажимаю. Что вообще кнопки-то путаю? Equipment upgraded. Now's our chance.
Вообще, я далеко не самый старый стример. This is just a Есть люди simulation, but be on your намного guard. дольше меня, которые этим занимаются. Keep it together. Slow and steady now. Equipment upgraded. Now's our chance. Ready, partner? Keep it together. Slow and steady now. I've activated a backup energy source for you. Keep at it. This is just a simulation, but be on your guard. Equipment upgraded. Now's our chance. Here comes the toughest mecha. Time to go all out.
energy source for you. Keep at it. И все. Ой. Ей, Джахода! Это же Джахода! If you want to drum up some business, all you gotta do is holler, and everyone on the first floor will be able to see you. Also, you have to come this way to get to the second floor, which pretty much guarantees that everyone attending the expo will notice you guys. Сделать пару бутербродов. Бутербродов. Not bad, huh? Thanks to the spot I saved you, you guys will be drowning in business before you know it. Your point being? Cross-referencing Yehoda's current facial expression against database. Confirmed. Analysis suggests that Yehoda hopes we will return the favor. You bet I do. At least Robo-Girl gets it. Okay, how do we do that? Generating proposal. Complete. Yehoda, the next time you visit the workshop, I will reserve the seat closest to the hallway for you. This seat provides priority access to any dessert items delivered from the kitchen. It is also free from window glare and sits at optimal proximity to the teapot.
By reserving this premium spot for you, I can guarantee you a most enjoyable dessert sampling experience. Is this your idea of a fair trade? Are you kidding me? That spot's usually reserved for me. I'd never let you take it if I didn't have my dessert budget to consider. What's going on? Yehuda looks upset. All right, I'll level with you. Since I saved you such a great spot for your booth and all, could you possibly lend me some technical support? Please? Technical support? This year's expo is way bigger than ever before, which means there's definitely gonna be more shenanigans going down too. I know, surely you have some kind of contraption that can, like, scare everyone at the expo into compliance or something. As the manager, I need something I can fall back on in case the you-know-what hits the fan. Let me think. If things escalated that far, shouldn't you just report it to Nefer instead of trying to deal with it yourself? Well, yes, technically speaking. But if, for example, it was somehow kind of my fault to begin with, I'd probably be better off solving it myself on the DL. Remember those 3 kids? Well, that punk who was harassing them wasn't just some random nobody. He was just the one that got picked to stir things up. There's a whole bunch of people here who aren't happy with the booth situation. Now, obviously, they don't have the guts to pick a fight with the Voynich Guild directly, but apparently, they at least have the guts to harass 3 kids outside the confines of the expo. The problem is, I'm not really supposed to get involved with anything that isn't strictly to do with the expo, so the whole thing would kind of be hard to explain to Neff. Not that I regret what I did, but jeez, Yehuda, you sure know how to make life harder for yourself. Okay, yeah. Sounds like we need to be Ягода smart about просто this. тащит диалоги в этой игре. Fine. Just this once, I guess I can lend you the Clink Clank Crisis Control Switch. Agreed. This option meets Yehuda's requirement for an expo-wide intimidation strategy. The Clink Clank Crisis Control Switch. What's that? This little guy right here. I made it recently after getting myself into a really sticky situation. To activate the switch, you just need to give him 3 taps on the head. If you do that, there's pretty much nothing in Notcry that you won't be able to handle. Really? So what actually happens when you activate it? You'll find out if it comes to it, but I'm only letting you use it once, so you better save it for when you really need it. Okay, cool. I'll take your word for it. А чё, у меня ягоды не было все это время? According to today's Forest Patrol route map, we need to head here first, then make our way. Over to there? Have you been to the Clink Clank Krumkake Craft Shop's booth yet? They're selling blueprints for a machine. With everything Uncle's taught me, I bet I could build one of those thwack and smack defense bots.
We should buy a blueprint. Sounds like a waste of money to me. We should be spending our expo earnings on more important stuff like clothes. But Uncle said the most important thing is that we have fun. Guys, please don't fight. I hate to break it to you, but I'm afraid no one really comes to this expo looking to buy toys. If you make any more here, it won't be nearly enough to buy yourselves a blueprint. I doubt it'll even cover your new clothes. Oh! Hi, Yehoda! Hi, Traveler! I came here to make sure you kids stay safe, so listen carefully. If you want to look around the expo, that's fine, but you need to be extremely careful when talking to any strangers, okay? A lot of crazy people show up to this expo, both sellers and buyers. You don't know what they might be capable of. So if anything happens, don't try to deal with it yourselves. Call for me right away. You got that? Yehoda's really serious about looking out for You got these that, kids. Lobster? Mm-hmm. Well, it's kinda my job. I'm supposed to be the one in charge. Oh, just take a look around. This booth is the only one being run by a bunch of kids. If there's anyone out there aiming to cause trouble, you can bet they'll start with the weakest target. Watch out there, Yehoda! Just keeping an eye on things. Looking out for any problems that might need me to step in. Hey! You three! What are you doing here? There should be at least one of you manning the booth at all times. Accessing booth operation logs. Analyzing. Neb left to try and buy a new blueprint. Ati soon followed to try and stop him. Finally, Rhea came to mediate between them. I keep telling you, we don't have that much Mora to spare! I just wanted to have a look. What's wrong with that? Guys, seriously! Stop fighting! Here's the thing, Neb. Even if you could afford to buy a blueprint, I'm afraid I couldn't allow it. I know you like building stuff, but these designs aren't for toys like the kind you're used to. They're for weapons, which are very complicated to build and extremely dangerous. That's a load of baloney, dumpster diver. My designs are toys too, actually. Huh? You build a machine that can blast monsters into the sky, and in your mind, that's a toy? I mean, at the end of the day, is there really that much difference between weapons and toys anyway? Not where Knuckle Duckle's concerned. That's for sure. Ugh, that's not the point. Anyway, you there with the brown hair, you want a blueprint? Yeah! I want to make some thwack and smack defense bots too. I also have some design ideas of my own. And with your bots as the basis, maybe I'll be able to try them out for real. I get it. Your head's so full of ideas you want to bring to life that you can hardly sleep at night. You try eating some snacks to take your mind off things, but it doesn't seem to help anymore. Exactly! But what can I do? I'll never be able to afford one of your blueprints. Well, you must have blueprints for the toys you've made too, right? Let's trade! One of your toys for one of mine. Really? Thank you so much, ma'am! Is it ma'am, or...? It's boss.
boss of the Clink Clank Crunkaki Craft Shop. Thank you so much, boss of the Clink Clank Krumkake Craft Shop. Huh. That was very thoughtful. Who are you, and what have you done with Aino? What's that supposed to mean? I'm a boss, aren't I? A lot of people depend on me. Looking out for them is a big part of the job. Did that really just happen? For a moment there, Aino stopped being a little kid and acted like a full-on grown-up. A grown-up who's shorter than the kid she was looking out for, but still. Previous records indicate that Aino has a 94% chance of adopting such behaviors when encountering a child in a similar situation to herself. When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Feeling all right today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in, and Так, я, наверное, отойду, пробуду. flashbacks start. From the top, and I'm hating the slack. Couple man slide around like the hate in the gaff.
I'm back. Thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Крампакеки. 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 Это не шифр, это не шифр, это не шифр, это не шифр. Жена. Oh, Blitz and Igua! Fancy seeing you here! Ah, traveler. Paimon. That's our secondary goal. To put it in Mr. Flintz's words, it's important for Lightkeepers to spend some time in the land of the living every once in a while. That sounds like something he'd say, yeah. Are you interested in these muskets? Since we're friends, Paimon will let you in on some insider info. This officer here is basically selling scrap. Oh, I'm well aware. The sign makes that quite clear. True. I'm interested in this particular piece because it brings to mind a picture I once saw.
It featured several Ratniki and a Fatui officer who fought alongside them. The weapon that the latter used was identical to this one. The Fatui teamed up with the Lightkeepers? That's not unusual. I've heard similar stories from our older members. The owner of this musket must have been a hero who stood against the Wild Hunt as well. But why would you sell a hero's firearm? That's just how the rules work on our end. Everyone agreed to it. Whether it's a no-name sergeant like me or a renowned hero. Our equipment is to be collected and redistributed once we're dust on the wind. The stuff that's usable is given to new recruits. And the scrap is sold for whatever price it can still fetch. That way, we can at least put it towards feeding the grunts, you know? Better than following them to the grave. Huh. I think I'm going to buy this musket, Mr. Flint's. Could you tell me a few more stories about it when you get the chance? Of course. I'm feeling alright today. I'll take the chance to try to get some more done than usual. Welcome to the Treasure Hoarder booth. The treasure hoarders have a booth? Yep, every year. This is the largest legal black market in all of Teyvat. But can one person really represent their... No way. Treasure Hoarder is just a catch-all title. Their internal thing is, the members who'd apply to set up the exhibits used to give themselves ever more high. Over time, it became an unwritten rule that each expo can only have one. The different factions usually duke it out beforehand for the right to take part. To be honest, I see myself as a member of the Fruity Order first, and a Treasure Hoarder second. Of course it does. The Fruity Order is known far and wide. The Fruity Order's a familiar name around here, at least. They've been winning the Treasure Hoarder Expo, right? Жестокая лилия. Ahem. So what's the situation in need of mediation? This person's been glaring daggers at me from behind since she arrived. Hey you! I'm a member of the Fruity Order, you hear? What a coincidence. So am I. Wait, really? I first encountered the humor and intelligence of trendy Zaytun Peach in the New Tide anthology. Then the more I heard about your order, the more it drew me in. So when I heard that the Nod Cry Trade Expo was being held again, I applied under your name. It's those idiots. So what I'm getting is that our orders won the expo rights several years in a row. So we announced that we were backing out of the running this year to avoid. A few of the other groups were looking to duke it out. So imagine their anger when someone claiming to be one of all. Well, no one's made any trouble for me. Wait, does that mean can I join? We can't make trouble at the expo. Voynich Guild rules. Once it's all— I see. All right. Does he not realize what's— Also, considering our smooth collaborations thus far, this guy has only been able to keep his head in his booth because the Fruity Order took care of any— But if there's one thing the treasure hoarders have in spades, it's sore losers. Since our order has proven— So look after those kids. Жестокая лилия. So this guy has been responsible for more than one conflict so far.
today's Forest Patrol route map. We need to head here first, then make our way over to there? There's a lot of writing. Варка ебень. Вот так неожиданно голова. Not bad. Tastes just like back in Mondstadt. Varka? You're here for the expo too? Oh hey, traveler, Paimon. I was only planning to take a look around, but wasn't expecting this pleasant surprise. Out in this part of the world, even a homegrown Mondstadt apple is a rare treat. Yes, and on that note, I should advise you that the prices are quite different from what you'll be used to back home. Not a problem. It's a price worth paying for a taste of home. I'll take the whole batch and send someone to collect them later. The whole batch? Huh. Looks like you've already made your money back, huh, Leben? Oh, and Varka, since you're looking for a taste of home, have you tried the Mondstadt wine next door? Apparently, he uses special connections to keep the import costs down. Yeah, I've tried it. It's pretty good, but not Mondstadt wine good. Besides, I wouldn't be able to buy any even if it was. We can't have the Grand Master of the Knights of Favonius going around supporting smugglers, can we? Oh, that's true. You're not gonna reprimand him though, are you? Don't worry, I know it's Nefer's rules here. Not out to make life difficult for you. If you find yourself at a loose end, come visit our base sometime. I'm gonna get the Knights to make some cider out of these apples. You're as generous as they say, Grandmaster. Looks like
like you finally made some... Hey, don't make me sound so incompetent. Though I'll admit, I wasn't expecting to make my money back quite so quickly. Now I can start thinking... I'm planning on heading to Snezhnograd, actually. I hear they're running low on lots of supplies because of Project Stuja. That's a business opportunity if I've ever seen one. With any luck, maybe I'll have the pleasure of seeing you there. Well, good luck out there. Hope you strike it rich. This exhibitor's demands are ridiculous. What's wrong? This exhibitor is apparently selling some rare Natlanese artifacts. And he's making some extremely unrealistic demands about how he wants them stored. I know the contract says that we're responsible for storage, but I'm sorry. It's unreasonable to expect us to meet these requirements. Unreasonable? These are rare and very fragile historical relics we're talking about. You can't just throw them into a warehouse, okay? Too miney? Yep, that's too miney, all right. So, what exactly do you need? Well, I suppose I can use the assigned warehouse if I really have to. Just... Whatever too miney means, it seems like it carries you... Это было несложно. Фассбендер. Фассбендер. Sir, we don't forbid exhibitors from offering drink samples, but I need to make sure any samples you offer are at your own risk. If anything goes wrong, like if a customer has a... Rest assured, ma'am, what you see here is 100% pure Mondstadt vintage. Straight from the Dawn Winery's cellars. Really? Wow, wee! You don't often... Ah, you're telling me. If you try to ship this stuff through the proper channels, all the taxes and tariffs would send... But that's where my connections come in. With me... Cool! Hey, you can't go... Да, есть такое. У меня даже справка есть. I can't believe you came all this way to investigate me. Still, as a member of this expo... I know. It's been a while. What brings you here this time? Are you representing the Dawn Winery, or are you here as Owl? Take your pick. Even Owl would take issue with people smuggling the winery's products. I understand, but please be assured that I would never pit the rules of the Voynich Guild against the interests of the Dawn Winery. Our long-standing collaboration is far too valuable to me for that. No faction exists in Nodcry that can impose their will on everyone else. The rules we have now are a result of the tug-of-war between them all. In any case, I only allowed this gentleman to sell his so-called Dawn Winery vintage here because I'm confident that it poses no threat to our collaboration. Листать вино этой. I see. So this isn't from our cellars at all. It's not even from Mondstadt. You... I'm guessing любой you стрим learned a few старше of our кого-то. winemaking techniques, then brewed your own liquor using local ingredients from Ты же в курсе, что люди рождаются каждую секунду, да, на Imitations like Земле? these are no threat to our business. Тот, кто занимается стримами один день, старше кого-то на день. One day, my wine will leave the Dawn Winery in В the... твоих словах нет ни единой I'll логики. grant that your wine is a perfectly palatable product. But the fact that you didn't dare to sell it without attaching our Ты либо не name to знаешь it математику, speaks либо не volumes. понимаешь, That alone tells me that I'll как never need to worry about работает any время. serious competition from you. Leaving so soon? Can't I persuade you to come to the Curatorium of Secrets for some tea with me and your two old friends? Hey there! It sounded like you were discussing some pretty serious business, so Paimon didn't want to interrupt. I'm afraid I'll have to decline.
That's a shame. Next time you're back in Mondstadt, pay a visit to the Angel's Share. At least there, I can offer you a genuine Dawn wine. Привет, Сайна. Да вот что-то сегодня случилось, уже третий человек приходит на стрим и такой, нифига себе, как ты ты так долго стримишь? Это ж так много. Ребят, во-первых, это всего 400 дней. Какой у меня там на ютубе сейчас день написан? «448 дней». Это меньше 1,5 года. Меньше 1,5 года. Это во-первых. Во-вторых, в целом я стримлю около 10 лет, плюс-минус 2 года, потому что не помню точную цифру. Это всего 10 лет. Многие на ютубе и на твиче есть люди, которые делают это много дольше, чем я. Во-вторых, в-третьих, мне нравится эта, да, фраза. Это ведь старше кого-то. Все, что угодно на Земле старше кого-то. Люди рождаются каждую секунду на Земле. Тот, кто, блин, прости меня, может стримить всего 1 день, сегодня впервые запустил стрим, это старше кого-то. Что за странные люди сегодня приходят? А у тебя как дела, Сайна? О, нет, бабка узнала. О, нет, бабка узнала. I've been told that the merchants here are all protected by the organizers. I'm afraid confronting him myself will be more trouble than it's worth. По меркам старых стримеров-ютуберов это на самом деле нет. 15-20 это много. Потому что именно примерно 15-20 лет назад это все начало зарождаться и все этим начали заниматься. 10 лет это большой срок, но пока что еще не это. То есть вот как вымрут все, кто раньше меня начал, и я останусь самым старым стримером, вот тогда да. Что, кстати, произойдет не так уж скоро. Уже почти все, кто начинали YouTube и стримеры в те времена, они потихоньку заканчивают свои карьеры. Так что скоро я, возможно, буду носить звание самого старого стримера. Не знаю, по мне так 10 лет это мало. It's a long story. Basically, a few members of the Flower Feather clan brought word from Nodcry that someone was selling Wyob fragments at this expo. Pretty serious stuff. So I brought Seat Lolly here to get to the bottom of it. And hopefully keep things under control. Папка сейчас все тут нахрен раскрушит. As it turns out, we've been tasked with mediating any disputes like this. Are you intending to try and stop me? Ну, да. Ну, блин, я и свою жизнь посвятил стримам. Это моя основная профессия, это то, чем я в жизни хочу заниматься, поэтому, опять же, это как сказать, ни хрена себе, ты на заводе уже работаешь 10 лет. Ну да, это и работа человека, работать на заводе. То есть многие люди работают всю свою жизнь. Look, I'm not trying to be difficult, but you don't need me to tell you that our Wyob are not for sale. Wait a second. This is just a shard of a Wyob pillar, and its power is long gone, so it no longer has any connection whatsoever to the Wyob. So, tell me. Ну это уже к тебе вопросы.
Это уже к тебе вопросы, какого хуя? About 800,000 more apiece. What? Apparently, people outside of Natland don't know all that much about our culture. Some people take one look at those pillars and start bragging that they found a Y-up fragment. I didn't want to correct them, because that way... Зная тебя, к сожалению, что-то мне подсказывает, что ты как раз-таки виноват во всех 100%. Forget it. Since you asked me so nicely, I'll let him stay here and— Oh, thank you, Granny Eatsley. Oh, don't start thinking you're off the hook. Once this is over, you're going straight to Biram to face the music. Бабка опять все пришла и это испортила. Ой-ой-ой-ой, кажется, у нео-цыганки какие-то проблемы, раз 2 ведьмы к ней пришли. Причем 2 самые сильные из них. Why, hello, traveler and Paimon. Oh, quite the opposite. А, ну, I'm her хотя бы так. supplier. Nicole came up with a delightful new pricing method recently, which I've asked dear Dory to try out. We're here today to see how it's all going. What sort of pricing method is that? Curious? Well, allow me to explain. Блять, я забыл, что с ней диалоги крайне криво сделаны. Instead of an amount of more, you collect courage, kindness, or happiness from the buyer. The key is to make people realize they don't have to be rich. With an excellence of character, even the treasures of the Hexen Circle are within your Как reach. 9 мая провел. Kinda like a Sealy guiding and Нам вот Зеленский разрешил праздновать. А вам кто-нибудь разрешал? Да, она самая, которая говорит плавающими облачками. At this point, I'll have to whip out some Samara's specialties just to break even. А ты разрешил. А твое разрешение висит на официальном сайте правительства? I'm saying we made diddly squat. Hate to break it to you, Miss Mage, but you don't have much of a head for business. It might not have made much, but this has been quite a fun little experiment. To make it up to you, all the revenue from our merchandise is yours to keep, Dory. Oh, they don't call you a great mage for nothing, Miss Alice. Блин, мне нравится, как это... Могли бы ей хотя бы стульчик там поставить, какую-нибудь коробку под ней. Она, знаешь, она буквально выглядит как тот мем-то с Лолей, которая деньги дает. Только она продавец. Ой, как же мне нравится это... То, что Михуи делает, то есть старается игру делать одновременно и серьезной, и юморной. Да-да-да, кстати, да. И это хренач крота, точно она самая. Thanks to you. Oh, things are pretty calm right now. Should be smooth sailing from here on out. Sorry, but I've got a problem over here. Same here. Yoda! You just jinxed
И Ягода, как всегда, это тащит диалоги на себе. The same thing happened to me. Goods first, pay later. Кстати, а как ягода на украинском? Может, они просто на украинский манер ее произносят? Because their goods stored in the Я warehouse. просто ударение не там ставят. Ягода. Они говорят Ягода. In that case, he's one of you. Pick him out of the crowd and we're good to go. The person I talked to was a tall, thin young man, but I don't see him here. The one who bought from me was on the chubbier side. And nope, no sign of him either. Wait, so it wasn't the same person? Miss Yehoda, we need help. Ягода. Окей. Может, на польском? Просто я не могу найти причину, почему они ягода произносят Ягода. Use the moral we got from our exhibit to buy everyone a little something in return for looking out for us. So he headed out alone. Gods, this kid. Причем они все так произносят. Это не то, что варьируется. Certification from the guild with him? Yeah, he's our older brother, so he's in charge of all that stuff. Oh, this is bad. Okay, let's not panic. What happened? Remember those people who targeted Ati a while back? I'm worried they kidnapped him and are using his certification to scam goods off the other exhibitors. Sorry. Oh, this isn't your fault. Should we rescue Ati first? But not польский? huge. Where would we even start? We could То есть они реально на польском это говорят. Окей, все понятно. Not Cry это Польша. Все мы выяснили. You promised Boss Nephew to uphold the guild's reputation, and you promised the kids you'd protect them. This is all falling apart. Looks like you're down to your last option, dumpster diver. Oh, right. The Clink Clank Crisis Control Switch. Clank Clank Crisis Control Switch activated. Awaiting orders. Awaiting orders. Awaiting orders. Whoa! Не знаю, ты мне скажи. Activating the switch gives you temporary control over all the robots in Notcry. If you wanted, you could turn this whole place upside down. But it won't last long, so think about what you want to do first. In that case, let's get the stolen goods back first. All units, advance to rescue Ati. Miss Yehoda. Мисс Яхода. Received. Orders received. Orders received. Sorry. Все-таки они молодцы, подкрутили диалоги в игре. Ну и да, надо дать должное Ягоде, что она прям тащит эти диалоги с этими анимациями и прочим. Посмотрим, что будет с Снежной. Снежная уже совсем чуть-чуть. Inventory complete. All goods have been retrieved. See? Told ya. With the Clink Clank Crisis Control Switch, Нам уже затизили, что нам главную героя дадут, видимо, хотя бы временно, но дадут ствол погонять. Она пиздец как анимирована. Еще Дори немножко анимирована. Они на тоже любят делать прикольные анимашки. Но Ягода, она прям пиздец, что иногда творит. То есть в этом диалоге, поскольку он серьезный, она не так сильно себя ведет, но, блин, ты бы видел остальные. Да. Да, ГГ дадут ствол. То есть даже лицевые анимации ей вон какие дадут. Дают. Я говорю, это вершина айсберга, что она делает. Это были ее самые слабые анимации только что.
На ютюбе наверняка уже есть компиляции. Просто какая она охрененная. Так, все, я наконец-то прошел ивент в этом говне. Да, наконец-то все я закрыл. Так, давай, наверное, еще скоростную съемку сделаем. Извиняюсь. То есть нам что затизерили? Нам затизерили, что, опять же, я не думаю, что нам дадут ствол на постоянной основе. Это Геншин, они никогда настолько хорошие вещи не дадут. Но, скорее всего, у нас будет серия миссий, где у нас будет в руках стволына. И это не какой-то маленький пистолет, там показали, мать его, винтовку. Плюс еще и новый костюм для главного героя. Второе, что нам затизерили, у нас будет поезд. И разработчики Геншина сказали, что они повзаимствовали механику изменения мира из Death Stranding. Нет, стрельба-то в игре уже реализована. Причем стволы, если что, в Геншине давным-давно есть. Просто у главного героя их нету. Так я сейчас делаю проскип и покажу. Да, нет. У Шеврус винтовка, и у нас 3 персонажа с пистолетами. Блять, он такой длинный. Это то, что я не слышал никогда в своей жизни. Вот именно поэтому нам нужна кнопка skip. Так, давай я посмотрю. Давай мы сделаем быстренький отрядец. В смысле 3. Сейчас. Так, где у меня команда вот для тестов? Нить. Куда? Быстрый отряд. Так, поехали. У нас оружием... А чё они все в каком-то странном порядке? Потому что уровень. Окей. Так, где Шеврус? Вот, так, Шеврус. У этого паре оружия. У нее оружие. И чисто технически у нее. Да. То есть чисто технически. То есть, скорее всего, механика будет вот эта, шеврузовская. То есть прицеливаешься, но, возможно, нам дадут возможность ходить. То есть сейчас на ней нет возможности ходить, когда прицеливаешься. Возможно, они для той миссии, как у этого главного героя, дадут возможность ходить. И плюс не будет такой долгой перезарядки. То есть я думаю, вот эта механика. У него пистолеты. То есть они сделаны в слэшеровском стиле, просто ими спамишь и все. Прицеливаться нельзя. То же самое у Кларинды. Вот. Только у Кларинды, да, пистолет он это... То есть она не его основа. Но... вот, точно, вот так вот они включаются у нее. Совсем забыл у нее механику. Ну и да, и часка, она у нас... И прицеливаешься, и стреляешь. Так что... Это те, о ком я вспомнил. Давай перепроверим. У нее нет, у тебя нет. У Илуги... я, кстати, не помню. Илуга, по-моему, копейщик. По-моему, у него нет оружия. Колумбина нет, Дурин нет, Егода нет, Мифер нет. Гены нет, Флинкс нет, Лауман нет. Айна технологии, НФ нет. Приказ. Пророк.
Кинич. У Кинича пушка Мегамена. То есть, если, опять же, если можем натягивать... А это... То есть, да, тут мы можем натянуть, то есть у него пушка, у нее нету, и кончина нету. Кларинда, у Сетоса лук, но он необычный. У него лазерный лук. Орликина нет, теории нет, ну и все, да. Шеврус. А, у Нави пушки. У Нави зонтик, который может стрелять. И она вызывает пушки во время ульты. То есть, да, в основном фонтейнцы пользуются оружием. Угу. У нее даже шутка артиллерия. То есть у нее буквально фраза, когда она использует ульту, она шутит про артиллерию. Называется... Как называется это-то? В ДНД. Фу, параметр, который это... Типа осведомленность об окружении. Забыл слово, вылетело и английское, и русское. Внимательность. Вот, восприимчивость, да. Как на английском оно правильно в ДНД называется? Переводчик мне дает метейте. Perception, да. Спасибо, какой ты умненький. Восприятие, потому что надо было переводить. Так, поехали дальше. Так, Фурина у нас покемонами воет, Шарлотта фотоаппаратом, Ризли кулаками, Нувелет писит на всех, Фримен обычный, Лини лук, Линет лук, Кивава лапками воет, Бэджука кейсом, Ника арбалет, Дея меч, Альхейтон меч, Ял Станик. Да, все, дальше пошли старые. То есть, да, получается, сколько в итоге мы начинали? Сколько мы в итоге насчитали? 5 персонажей. Получается, у нас оружием. И дальше у нас будет Not-Cry, который канонически сражается. То есть там армия сражается оружием. То есть это единственная армия по канону Манштада, которая сражается... Это новый персонаж Линея, который тоже сражается покемоном. Вот эта штука, которая рядом с ней. На данный момент один из сильнейших персонажей в игре.
Прикол вот этой летающей штуки в том, что у нее новая механика. То есть это ты когда ее призываешь, ты можешь продолжать нажимать призыв, и Линнея продолжит кормить эту херню. И когда она дойдет до критической массы, эта херня наносит разом 500 000 дамага. Ну, разумеется, твоего билда, но тот билд, который они используют стандартный на тестовом показе, наносит 500 000. Она все еще висело все это время. Кстати, я могу тебе показать? Не, все, она закончилась. Сейчас уже эти дамы. О, да, игроки уже ее сломали. Игроки, разумеется, ее сломали. Причем, но знаешь, что самое интересное? То есть, благодаря этому, вот этой штуке у нас же появился... Где он? Он где-то должен быть, наверное... Нет? В общем, игроки создали этот нормальный тестовый режим, где ты можешь именно тестировать демаг. И люди протестировали. Самый сильный персонаж на данный момент в игре это... она. По какой-то причине она может наносить просто невероятный дамаг. Там, по-моему, 2 ляма DPS. Ну, скоро Ноткрай выйдет. Ну да, о чем я говорил, то есть в Ноткрае у нас появятся еще персонажи с оружием, потому что еще раз у нас... Где? У нас армия Фатуи буквально... Это где-то маршировать они должны красиво, нет? У нас армия Фатуи буквально единственная армия в игре, которая... Нихуя себе, не бухарики. О, Ведьмак заиграл. Которая прям полностью использует оружие. Не найду. Вот они. Ну они без оружия, к сожалению, стоят. Поэтому, скорее всего, у нас появится еще больше персонажей с оружием. Так. Да, фотографии пойдем делать. Так что ждем. В том-то и дело, что эти жалобы основаны-то на том, что когда игра вышла, Манштат выглядел как средневековая игра. Разработчики не раз говорили, что это не так. Это фэнтези игра, у которой своя временная линия и свои законы. Она никогда не позиционировалась как это... как это называется?
Как средневековое фэнтези. Пяти Люмьер. Лол. Отсылка на Люмьеров. Погоди, а как братьев Люмьер звали? Может, это прям полная отсылка? Братья Люмьер. Конечно, это часть вселенной Ханкая как отдельный планет или отдельная вселенная. А по канону Ханкая они используют ту же самую схему, как в Marvel. Существует дерево с основным типа этим, как это называется, с основной линией и с хреной тучей ответвлений. И, соответственно, каждое ответвление это своя вселенная. Нет, младшего звали Люмьер Луи Жан, а старшего Люмьер Агюст. Агюст Луи Мари. Николя, ни хрена себе у него длинное имя было. То есть, да, не 5. Да. То есть то же самое, что с этим. С Ханкаем Старрейлом. Только в отличие от Геншина, у Ханкая Старрейла произошло Nexus Event, так сказать. То есть там вот этот самый поезд, из-за того, в каком он состоянии был и как его нашли, у нас пошло ответвление вселенной. И оно очень сильно изменило все. What the fuck? Чего? Окей. Надо камеру держать в камере.
А зачем ты пошел? Не, да-да-да, это я. Просто надо было ответить. Внезапная ДНД-сессия нарисовалась. Ну и да, зачем ты... мне подарили на день рождения абонемент. Ну раз абонемент подарили, тогда ладно. И насколько абонемент? На 3 месяца. И сколько ты продержишься? Я, кстати, не так двигался. Игра в итоге не записала движение. То есть они просто заново заспавнили все объекты и сказали просто пройти так. Кстати, я неплохо выбрал персонажа. Она под это очень сильно подходит. Шеврус, возможно, здесь бы побольше подошла, но ладно. Окей, в принципе, неплохой ивент.
Привет. Урш. Они бы хотя бы описывали, типа, что будет происходить и так далее. Некоторых тематических съемок необходимо выполнить по определенные действия, за ответственность, чтобы выполнить съемки. Используйте обычную или заряженную атаку. Раз, два, три. А, сюда бы это лучше, да, подошло. Вот я говорю, им стоило описывать сцены, чтобы я знал, какие персонажи лучше подойдут в эту сцену. Потому что подбирал по это... А нет, другой персонаж... А, уже нельзя, да? А. Ну, так себе. Прошлое хоть имело какой-то смысл. Ну чё? Опять скамер какой-нибудь. Да, один общий сервер. А у нас на сервере что-то происходит? Да, скамер.
Еще со скамером разбираться. Так, Иназума теперь. А погоди, может здесь написано? Как вам известно, я работал с братом над картиной «Выход рабочих с фабрик», где мы показали множество типов людей и их историй. На сей раз, опираясь на тот опыт, я хочу рассказать в форме быстрых видео истории далекой страны. Вообще ничего не дал. Как я должен понимать, какие персонажи больше подходят и прочее? А, да, в Дискорде добавился это... К нам на сервере сейчас мне в ЛС пишет. Вот пытаюсь понять. Так, хорошо, у нас, значит, эти... В основном здесь. То есть это 100% ей и Мика. Так, ну давай начнем с Кивавы, который... А, у нас только один персонаж в этот раз. Да ведь? Да, у нас только... Ну тогда только ей и Мика. Вот это хреновый кадр будет. Из-за крайне кривой анимации персонажа здесь хождения в горку. Это так себе иди, это... Делать такой кадр. Привет, серия C1. Идея интересная, но не стали это... Добавлять что-то это...
Угу. Да нет, много не дожали. Могли побольше анимации сделать. То есть почему у нас одна... То есть я надеюсь, это изменится. Но да, то есть первая моя претензия это почему не описывают нормальную сцену. То есть что здесь будет? Танец и музыка универсальны не только для людей, но и для всех. Снимая на этом языке наши быстро видимый обреченный успех. Да, именно так. Можно мне дать описание, что будет в каждой сцене, чтобы я подобрал каждого персонажа? Почему? И я так понимаю, сейчас надо будет... Да, в общем, да. Честно говоря, танцы и музыка. Так, ну, допустим, ты еще у нас. Ты еще. Ты еще. И все, и других персонажей, которые танцуют или музыкой как-то занимаются у нас. Еще один тут. Я, в принципе. У нее элементарный навык перезаряжается дольше, чем это. Да, это идея хорошая, но да. Пропустил время. Rain outlines your fate. Это выглядело так убого. И сейчас опять просто будет ходьба, да? Правильно? Ну, почти. Вместо... Спокойный.
Вместо ходьбы беготня. То есть вот в чем моя претензия. То есть вместо того, чтобы объединить, что у нас были кадры, то есть сцена, где будет ходьба, а потом сцена, где будет... Чё? Зачем меня тогда здесь заспавнили? Ну, у нас, да, то есть либо беготня, либо использование способностей. Немного тупо. Хотя идея прям неплохая. Могли бы ее неплохо оживить. Кашель до сих пор есть. А ты случайно не ковидом переболел, и у тебя легкие слегка того? У меня тоже после ковида теперь просто постоянный кашель. Ну, на всякий случай сходи к врачу, проверь. Сделай эту, как эти называется-то, рентген легких. Подводный уровень. Так, ну, раз мы сейчас с ивентом этим закончим, мне тут дали бетку этого симулятора, этой, как она называется, ты скажи, я скажи, как эти, киоска, во. Симулятор советского киоска. Заценим его. Да, то есть она именно, ее прикол в том, что она крайне атмосферная. Засмотрелся на чат. Рыбины. Я камеру запорол. И последний. Разный персонаж с катализатором, персонаж со стрелком, оружием, путешественник или манекен. А, ну да, ламы у меня нет. Пусть не внезапный алой.
Но у меня нету надкраевских персонажей. Используется обычно так элемент ментальный навык. Собственно, да, вот. Все силы этого персонажа было только что. Can't hide the truth. No more lies. This'll pack a punch. А, лол, да, они реально но не снимают. То есть по-своему делают. Взяла в козу. Оп. Внезапно пойман. Откуда здесь взялась? Так, ну вроде бы все. А, ну да, сейчас будет долгий диалог с завершением. А, Vermintide случайно не одна из тех игр, которая сделана сайберами? Очень много игр по Вархаммеру, как оказалось, сделано российскими разработчиками. Ее Fatshark делали. Fatshark не российские? Не, шведы. Ну, шведы это известные ребята, которые поддерживают Россию. Да, знаешь, я обычно таким отвечаю, это чем-то еще более. Ты ему, а в ответ ты ему напиши, ну да, я еще играю в War Thunder, в Мир танков и в Тарков. И вообще общаюсь через дамах. Да, ответь ему так. Посмотри, как у него бомбанет. А, народ, перестаньте мне писать. Хоть 3 человека одновременно не пишут. Я ж не кому я сдался. Что случилось?
Здрасте. Как игра правильно называется? Давай начнем с этого. Реально называется просто... А, погоди, это 8 АМ. Это не та. Это не та, которая... А я не скачал ее, что ли? Бля, сейчас если еще оказывается, что я ее не скачал...
А нет, вот она. I have no change скачал. Блин, чего внезапно реально пишут? Причем это меня отвлекает. Я и мысль теряю. I have no change. Я надеюсь, эмбарго нет, но нет, вроде бы многие стримят. Ну, в любом случае, в письме с приглашением на бету ничего об этом не говорилось. Мне, кстати, Good Game не показывает, там просто черная картинка.
Так, ну ладно. Саня, ты еще тут? М? Эта игра требует подключения к интернету? Ой-ой-ой, что-то нет, не нравится. Там, давай посмотрим, что это за игра реально. Но да, что-то мне не нравится, что игра попросила подключение к интернету при запуске. Так, что у нас? Оконные полноэкранные, TCR, вертикальная сигнализация на все ключи. Только супер-пупер. Сойдет. Аудио максимум. Так, все, да, везде же я сменил. Да, все сменил. Второй играет ранний тестовый версия, нам отличить звена, нам важно понять, сколько у вас откликается этот опыт. Желаем вам приятного прохождения. Михаил Берестин, студия Рассвет. Береста опять что делает? Так, мне уже нравится, что сделали синематик, а не просто сразу же тебя выкидывает в мир. Ебать, приора! Но не заниженная, не канон. А, реклама сигарет. Кто-то на российский рынок не хочет выходить. Чайник уже, наверное, закипел. Чайник, наверное, уже закипел. Вау, святые FPS-ы. Так, ну, балкон... Балкон 5 баллов. Хотя мусора маловато. Слишком мало нагромождений и слишком мало мусора, не канон. Хоть и выглядит довольно правильно. Так, сейчас, секунду, опять написали.
Анимашки даже написали, молодцы. Окей. А где я могу назад вернуться? Я кое-что не проверил. Это Unreal. Вопрос, то есть анимации молодцы. То есть видно, что ребята делают игру с объемом. Но знаешь, какой вопрос? Это ассет флип или нет? По-моему, это ассет флип. То есть я точно не вижу знакомых моделей. Хотя эти многоэтажки, по-моему, я видел. Давай проверим. Я сейчас просто запущу этот магазин Unreal Engine. То есть ассет... То есть не то, чтобы ассет флип это проблема. Не пойми меня неправильно. Мне пофиг, если это ассет флипы. Мне скорее интересно, какой подход выбрали разработчики. Они действительно вложили в душу в игру, или они просто захотели сделать игру. То есть есть разница между тем, как ты просто хочешь сделать игру. То есть вот у тебя прям идея, я хочу сделать игру, но поскольку у меня мало опыта, я сделаю ее любыми способами. Или я хочу сделать игру, и я научусь каждому аспекту, чтобы сделать эту игру. То есть нам надо загуглить, наверное, Soviet Building. Так. Нет, просто Совет, наверное, достаточно. Совет. Вот оно. Только не говорите мне, что это первая же ссылка, которую я нашел. Нет, нет, здания другие. То есть здесь именно советские здания, здесь окна пластиковые все-таки. Хотя они могли изменить. Не могли все-таки вручную изменить. Ну, отдам должное. Пока что... Как я умудрился закрыть Unreal Engine? Ну да, разумеется, он...
Ладно, отдам должное. Я не вижу этих ассетов. Не туман, это снег. Это молодцы, правильный эффект сделали. Очень многие неправильно делают эффект снега, что он у тебя вечно прозрачный, и ты просто видишь снежинки падают. Снег, если он густой, он выглядит как густой туман. Молодцы. Ну, слушай, я... Хотя, конечно, они могли из другого магазина брать. Но я не вижу этих ассетов. То есть меня смущают вот эти вот пластиковые балконные окна. Потому что никто так обычно не делает. Да быть такой... Слушай, я не верю, что это не ассет флип. Мне кажется, просто я не вижу. Хотя это ваза выглядит чисто как будто и они ее сами сделали. Самосбор маркет. О, ребята-то это... Фанаты самосбора. С днем рождения, дедушка. Ну не, это явно ассет флип. Просто довольно качественный, и я не вижу. Ладно, давай выиграть. Еще раз, не шибко большая проблема для меня, когда делают ассет флипы. Просто было любопытно. Картина Мегаполис. Это картина я художки нарисовал, огни никогда не... Еще Мегаполис. Буря энергии миллионов людей все еще захватывает душу. Старая коробка из-под телека. Так и не выкну все эти коробки домой. Жгза. Ну и да, не, в моем случае я коробки храню. Пока я по чеку не посмотрю, что гарантия прошла, и тогда выкидываю. Когда я был маленьким, я думал, что это мама нарисовала. Только позже я знал, что это знаменитая картина. Жиза. Тоже были такие картины. Ну и да. И зачастую даже эти коробки, они не то, что даже не выкидываются после того, как истек этот гарантийный срок. И мы в них что-то храним. У меня у матери вся комната забита этими коробками, тупо, чтобы она туда складировала что-то. Алтай. Старый письмо, этот стол отец собрал, скорее всего, еще до моего рождения. Однако, из конца хрен поставишь нормальный инвентарь. Но с ноутбуком посидеть можно. Ну, как? Ну имеется в виду, если это нормальный монитор, то да. КП. Если это подразумевается под нормальным монитором, то да. Потому что временная это отрезок. Непонятен временной отрезок. То есть это, видимо, просто старый монитор. Сейчас современный монитор. Спокойно, просто подальше сиди. Нормально будет. Ебать. Сигнал.
Вау, окей, ладно, они прям... Стол-книжка. Классика. Я, кстати, его использую как стол. То есть вот этот стол-книжка, я все еще его использую. Он у меня стоит справа, на нем стоят второй монитор и второй компьютер, с которого стримы идут. Собрать почти. Я такой, мама на празднике раскладывал. Ну да, вот, собственно, об этом он и говорит. Что да, мы их всегда на празднике раскладывали. Но поскольку никто уже таким не занимается, многие их либо выкинули, либо они стоят пылятся, я свой использую как компьютер для этого. То есть, точнее, у меня стоит основной компьютер на нем, второй монитор, второй компьютер, второй монитор. У меня здесь лежит мой VR-шлем, ну и всякий мусор. То есть я себе два стола поставил в букву такую Г. Что еще у нас тут? А, это первый этот, новый письменный стол нам уже мама покупала. Да, тоже у всех был, да, наверное, примерно такой. Когда компьютеры начали только зарождаться. Привет, Сифуфу. Когда компьютер... Кстати, почему компьютер стоит здесь, а не здесь? Когда, да, компьютеры только вот такие начали зарождаться, все купили вот себе такие столы, все это считалось дико модным. Мой такой сейчас стоит на кухне, используется как кухонный стол. Не было? Серьезно? Ого. Я помню, хотели купить. Так, мне надо перестать им отвечать и просто поиграть в эту игру. Так, что-то еще есть? Так, мое кресло... бля, точно!
Я совсем забыл, что да, у нас же в какое-то время была мода на кресло-кровати в маленьких квартирах. У меня его не было. Но у нас их было 2 штуки в деревне. В деревне много людей у нас жило. Там в деревне очень там бабушка, дедушка, сестра матери, брат матери, сын сестры матери. Очень часто мы приезжали. И поэтому у нас было вот, да, вот 2 таких какие классные. Это же эти. Это песик из этого. Из Мяу. А это кто? Тоже выглядит знакомым. И вот, да, я помню, что мы их раскладывали, и они все еще на них спят. Они все еще живые в деревне, и они все еще на них спят. На самом деле, на удивление, они в принципе удобные. То есть, особенно если хорошую подушку и какое-то это положить более-менее тоненький, может быть, какой-то матрас, то они, в принципе, нормальные. Кроличья клетка, так и не решился ее выкинуть. Мы выкинули нашу кроличью клетку? По-моему, да. У нас тоже жил кролик какое-то время. И мы тоже долго клетку не выкинули, но вроде бы все-таки выкинули, да. Точно не помню. Мне особенно это место нравится. Вот тут вот особенно эти совы. У меня такого не было. У моей бабушки были эти совы. Сигнализации советской у меня никогда не было, но я видел эту сигнализацию у нескольких людей. Что у нас с электричеством? 0,00003. Нихуя себе они экономят электричество. Домофон. А мой, кстати, не работает. После того, как нам установили домофон, на какое-то время поработал и все. Раньше, пока отец был с нами, они с дедушкой все время тут собрали. Иногда мне жаль, что меня никто не научил быть мастером на все руки. Ой, господи, сам научись. У нас был в квартире встроенный вот такой шкаф. Мы его разобрали и ту стену снесли. То есть у нас квартира не так была, разумеется, но мы, грубо говоря, снесли вот эту стену и вот эту стену, и у нас кухня стала более большой. То есть объединили кухню и гостиную. Точнее, как, тоже была комната моя, но это... То есть гостиную переделали в мою комнату, чтобы она была побольше. А мою старую комнату и кухню переделали в общую кухню-гостиная. Очень шпендиком, когда мама купила этот холодильник. Он тогда казался мне таким высоким, теперь я его перерос. Жиза, да, и тоже. Только у нас не LG. У нас был очень-очень-очень долго жил Samsung, причем до того, как еще компания называлась Samsung. Он долго жил, но мы его в итоге сколько, года 2-3 назад уже он сломался, мы купили новый Хайр, прям пиздец здоровенный. Вот он прям почти до потолка доходит. Мой единственный вопрос, почему он здесь? Маленькая ванна. Тоже такая жиза. Слушай, молодцы прям. Да, мы тоже долгое время покупали... Пипе. Долгое время Samsung, но типа сейчас из-за станции при это полона. Жалко увеличить нельзя, чтобы почитать это все. Стиралка. Ну, стиралка выглядит обычной. Да, сушка белья над раковиной. Но мы, кстати, очень давно перестали так делать. Во-первых, мы тоже свою ванну мы переделали. Мы
замуровали эту дверь, нет, наоборот, вот эту дверь, снесли вот эту стену, ванна стала больше, но теперь один санузел, и вместо ванны традиционной мы купили большую душевую кабину. А сушим белье мама себе в комнату купила много сушилок. А не, у нас душевая кабина совмещенная с ванной. То есть там можно как принимать душ, так и лежать в ней. М, Я хочу кое-что проверить, потому что я посмотрел на графику, кажется, HDR срабатывается. О. Картинка стала побледнее, но вам так лучше должно быть видно. Так, что у нас еще? Ой, да, вот эти вот старые эти унитазы. У меня есть тоже история. Я так понимаю, да, это видео будет чистым, я рассказываю это, я ностальгирую. Я все еще слегка предпочитаю эти унитазы, но по крайне глупой причине. С них проще брать анализы кала в больницу. В современных унитазах но все уходит сразу же туда в воду, а иногда, если хорошая какуля, то она уйдет сразу в канализацию. У такого ты сюда покакал, ложечкой собрал или чем-нибудь положил в этот, и все. Но да, как же их отвратительно чистить и прочее. А чё не утенок? Они не сделали отсылку на гадкого утенка? Какая потеря. Бля, какая потеря не сделать отсылку на гадкого утенка. И не говори. Так, я тут кричу довольно сильно, пойду звукоизоляцию поставлю, сейчас вернусь.
Поехали дальше. Окей. То есть вот такой херни у меня уже не было. Вот этот такой стол, да. Такая жиза. Телевизор на кухне. Кстати, у меня он довольно поздно появился. Мы телевизор очень долго на кухне не ставили. Топор. Ты только не понял, цветы на эти мимо. Еще раз на всякий случай. У меня, кстати, все еще пластиковые окна не установлены. Фильтр этот, барьер. Разблок. Дружба, Тунда, Пилмарт, я так понимаю. Ну да, нажать только можно сюда. Хрущевская. Ой, это прям фотка? Привет, президент, ты задремал в гостях у бабушки. Сейчас она разогреет тебе самого вкусного в мире борща, потом напоит сладким чаем с печеньками. Как же у нас много людей. Это... какие коти! Это рад, прикольно. Делаю супер магихит, Маевич, как вам локация? Ну что, снова на вахту, снова в Краснополе на пару месяцев. Кому интересно, пишите, погуляем. Продаем телевизор. Арест цена 500 рублей. Кстати, эти телевизоры сейчас по такой низкой цене лучше не продавать. Сейчас идет новая мода на CRT из-за бума для этих, как они называются, из-за бума ретро-консолей. И поэтому у них сейчас цена очень высокая может доходить. В Краснополе в 2000 году стартует демонтаж оставшихся. Конкурс родных видеоигр. Малые города. Ну, слушай, прикольно сделали. Что? Представили это на... Я уже это сделал. Вот это зря сделали. Пора топать понемногу. Либо звук неправильно подобрали, либо актер прям, ну очень не очень. Скорее всего, сами озвучивали и... Так, ладно, все, надо перестать отвечать. Потерпит. Гинца. Счастье не за горами. Я ненавижу эти советские лифты. Всегда... У меня такого лифта в доме нету, но всегда, когда я ходил к родственникам, это... Или еще куда, я прям ненавидел эти лифты. Куплю рога. Помощь проживания. Продам профлист. Социальная помощь. Не читать. Ну ладно, продам 2К квартиры. Добавьте. Требуется парень на шаурму. Отпущение грехов. Сильно гадаю. Кофе Таро. Остекление окон. Помощь проживания. Социальная помощь. Продажам. Норвежская выставка. Угу.
Я, когда помню, одной из теток ходил, я старался все-таки подниматься своими ногами. Я очень не любил эти лифты. Срочные займы, вскрытие замков. Свиньи ты плюс я равно нихуя. Мы полетим на Марс. Все люди каждый день видят одно и то же солнце. Блин, знаешь что, я пойду все это читать. О, эти штуки. У меня в доме никогда не было. У меня был один друг. И, по-моему, одна тетка с ними. И, господи, как же рядом с ними всегда воняло, а? Как же с ними всегда рядом воняло. Не пытайтесь покинуть свой внутренний Краснополь. 27-й регион. Тут был Обама, Трамп, Байден, Трамп. Молодцы. А это отсылка на то, что эти там выкручивают лампочки из суд в подъездах президента американские. Ваш почтовый индекс, ипотека без паспорта. Я больше не люблю тебя. Хреново. Разбитый телек. Осторожно, тут обитают люди. Ничего не бойся. Отдай долг. Папа, ты обещал не пить. Мусор оставил. Мама. Мама оставила мусор. Бля, реально, люди же так делали. Люди в свое время реально на лестничных площадках, особенно если это семьи, которые дружат, просто обожали ставить диваны и курить на нем и болтать все время. И да, еще люди ставили эти сраные двери. То есть я никогда не понимал этих шизанутых, которые вот у них там сколько, 2 или 3 квартиры, и они ставили еще здесь дверь. Зачем? Я собираюсь жить вечно, и пока у меня получается. Ну, век это 100 лет всего. Надпись: если мы умрем в Хабаровском крае, то мы умрем в 27. Чел, 27, наверное, судя по всему. А здесь открыто. А это мой этаж? Я вернулся на свой этаж? Да. Знаешь, чего не хватает? Блядских интернет-проводов. Потому что сейчас, когда ходишь по этим подъездам, блядские интернет-провода везде висят. Потому что эти здания не были продуманы для этой современной проводки, и поэтому вечно везде по потолку, а иногда прям эти скрутки висят. Чуть-чуть ребята не продумали это. И в Андрии. Тоже не канон, эти соски уже не продают. Мир. Дебилы хлопают 13. F13. Дебилы хлопают 13. Дебилы хлопают дверями. А что означает F13? Ну F просто, а 13 хрен знает. А E... Да, кстати, да. По какой-то причине у нас все еще везде в подъездах, у нас 2 двери в подъездах. Железная металлическая с домофоном, и вторая все еще с Советского Союза стоит. Которая как раз больше всего и хлопает. Спустя полчаса ты все-таки вышел из дома. Ну блин, слушай, это такая ностальгия. Элиц. Ну да, слушай, это приоры. Да. Я как-то раз решил докопаться до самого центра земли, тогда я узнал, что песочница есть дно из бетона. У тебя было песочница с дном из бетона? Разработчику 20 лет.
Он родился во времена, когда эти песочницы уже начали это переделывать. В Советском Союзе и в 90-е у них не было дна. Они были просто ставили вот эти вот деревянные штуковины, наполняли их песком, и все снизу была земля. Да, что говорит о том, что ему 20 лет. То есть мы с тобой помним, потому что песочницы советского эпохи не было там бетонного дня. Это сейчас их устанавливали с бетонным днем, потому что такие правила теперь. Вот он и спалился, что он не дитя Советского Союза. Да и в целом, посмотри на эту игровую площадку, она намного более приличная. В моем, прости меня, детстве у нас была только вот такая качель сломанная, правильно, песочница и все. Вот эти вот, прости меня, крутые, они были крайне редкими. Это была редкость. И да, и вот эта штука, которая по идее стоит для детей, но все на нем сушили свои манатки. Точно, да, и горка была, но не такая. То есть не такая, она была, во-первых, уже, во-вторых, более крутая. И зачастую она еще и вот тут, во многих дворах она была посередине сломана. Потому что на ней уже невозможно было кататься. А куда идти? Интерьеры внутри зданий сделали, молодцы. Нет, молодцы, с душой. Игра видно, что сделана с душой. Я все равно думаю, что это ассет флип. Потому что слишком много всего. Снег, кстати, неплохо сделан. Редко видишь в играх правильно сделанный снег. А фиолетовые окна, кто-то коноплю выращивает. Классика. Сугробы. В году 14 город так сильно завалило снега, что сугробы были невероятно высокие. Несколько дней тогда не ходил в школу, я был без ума от счастья. Несмотря на то, что я на Урале, у нас никогда не было гигантского количества снега. Школу закрывали, на моей памяти, всего 2 раза из-за температуры. Минус 40 пару раз было. И то не часто. Очень часто мы даже в минус 40 уходили. По-моему, как-то в году 17 или 18 только видел постов новостных по расчлененным на помях. Долго еще в баке заглял, чтобы случай там никого не найти. Это отсылка на Питер. О, это же... Забери меня в совенок! Куда ты едешь? Забери меня в совенок! Сука такая. Уехал. Пропала собака. Отзывается на Дюдя. Шабадинова, позвони. Продам профлист. Ну, в основном одно и то же. Стучать вот так. Тук-тук-тук. Пожалуйста, не заставляй появиться то, чего нет. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас продают. Что мы увидим. Так, сайра, кола, кофей, молоко, да, говядина тушеная, КМС. КМС это отсылка на этот, наверное. Газировка, по-моему, из 3 букв когда-то была, которая похожа на колу. Слона, страна. Разумеется, они фуры. Сок родной. Да. Пельмени традиционные. Ой, как я люблю эти рулеты. Сейчас многие почему-то от них плюются. Одна химия. Их делают точно так же. Как ты в курсе, как эти рулеты вообще, почему их было так много в Советском Союзе, ну и в 90-х, в нулевых, и почему их вечно все покупали? Знаешь, откуда их так было много?
В общем, в Советском Союзе возникла очень странная проблема. Когда на кондитерских фабриках изготовляли торты, торты же обрезать надо регулярно, то есть лишний как у нас, бисквит, его надо отрезать. И у этих компаний, заводов возникла проблема. У них вот этих обрезков начало скапливаться гигантское количество. Советский Союз пришел к очень интересной решению. Просто перерабатывать этот бисквит и делать из них вот такие рулеты. А обрезать не надо, ты просто эту партию заново перемешиваешь и делаешь ровным слоем, просто закручиваешь. И так пошло. Их производят точно так же все еще. Точно так же. И никакой там химии нету. Ой, печенье Любятово. Тип-топ, не кажется, знаю, на что отсылка, но не уверен. Беломор канал, господи, как же я, когда был мелкий, думал, что когда я вырасту, я буду курить Беломор канал, как эти крутые деды, которые сидят у подъездов и курят его. Винстон Мальбор. Мороженое пломбир. Питбуль. Гол. Ну, молодцы. Передали капитан Хрум. Чифан. Лапса с тушеной курицей и луком. А где дошик? А где дошик? То есть эта упаковка выглядит как Биг Бон. А где дошик? Конечно же, охранное... Безопасный объект обеспечивает охранное предприятие русы. Блять, эти наклейки всегда на этих металлических дверях. Ой, ёбаный в рот, что-то произошло. Ой, ну что за срач-то опять? Надо прибраться, пока никого нет. Надеюсь, не копирайтная? Ой. А, мне надо разложить по местам. Я никогда не работал в ларьках, я не знаю, как они устроены. Так, это у нас Мальборо. Где Мальборо? Я вижу мент. В волках, да погоди ты. О, вот и работяги. А вот. Ебать, ты реалистичный. Здравствуйте. А у вас пельмени есть? Да вроде есть. Сейчас посмотрю. Ебать! Так, в морозилке, по идее. Пожалуйста. Так, еще хлеба надо и тушенки. Погоди, это запись. Это не 3D модель, это запись, которая не... Да, да, он двухмерный! Он двухмерный! Фу, вау. Так, что он попросил? Тушенки и хлеба. Хлеб хранится не в холодильнике? Что за басымия? Так, тушенка. Вот она. Вау! А дайте еще печенье шоколадного. Шоколад. Вот это, наверное. Оно. А вот. Но оно не шоколадное, оно обычное. А, ну Любятово снизу это. Слушай, мне прям нравится этот подход. Что, на печеньку не ходишь? Слушайте, муки еще надо. Он съебется сейчас. Он сейчас съебется, да? У него денег не хватило, и он это я сейчас... А нет, надо еще здесь. Сколько получилось? 899. Какая ровная цифра. Я вспомнил. Дайте еще жвачку по рублю. Да, конечно.
Жвачка по рублю. О, спиннер. Вот, порубить. Сейчас же жвачку рублю, по-моему, уже нету. Ну, во всяком случае, я давно в ларьках не был. Да, честно. Слушай, мне прям нравится, а. Какая охрененная игра. Ну, она чисто ностальгия. Но нет, мне нравится вот это, как они сделали. Могли бы дать ему жвачку. Раз вы делаете съемку, могли бы и дать ему какую-нибудь маленькую жвачку. Блять, чё жалко. Так, надо еще пол убрать. О, прикольно. То есть это такая мини-игра, да? Собрать мусор в одну эту. То есть это максимум. Что-то я не понимаю тогда смысл, мы их собираем. Совок. Если б совок в реальности так легко работал. Ну, красота. А вот Антоху за такое пора штрафовать уже начать. Тут я тут. Добрый вечер, мистер. Можно мне, пожалуйста, по списку все? Добрый вечер. Давай. Хлеб, чай, к чаю рулет. Так, хлеб, чай и рулет. Окей. Так, чай. Держи. На сдачу дать что-нибудь? А можно мне еще с Асика? вот этих денег пачку сухариков и маленький сок? Погоди, он это случайно! По нему видно, что он ржался, и это они на съемках у него случайно выпали. Смотри, сока маленького пока нет. Могу тебе банку колы из холодильника достать. Будешь? А сколько она стоит? 64. Давайте. Так, чё, чипсы и колу, да? Погоди, нет. Что второй он просит? Капитан Хрум. Капитан Хрум. Вот он. Сдача 9 рублей. 5 по... Вот. И твоя сдача. Спасибо, мистер. Доброй ночи. Давай, мистер. Блин, не, мне нравится, как они сделали посетителей. Это прям шикарно сделано. Так, что-то это уже повтор идет. Давай послушаем следующее. Дед! Добрый вечер, Матвей. Меня Матвей зовут? Семен Петрович. Дай-ка мне шоколадку, чтобы повкуснее была. Но то горькую. Протиков в масле. И коньячку пузырек. Сейчас сделаем.
Так, коньячка, фуфырик, держи. Шоколад горький. Вот он. Шоколад горький и шпроты в масле. Не здесь? Точно в морозилке. Я не знаю, зачем полез в морозилку. Держи, дедуль. Вы намиксовали. Что сделал-то? Набор у вас, говорю, интересный получился. Ага, надо же свою старуху иногда побаловать. А чем из этого ты ее баловать собрался? Тут случаем здесь Шоколадкой, коньяком или шпротами? Тоже здесь скучаешь-то? Всю ночь сидеть. Да не особо, Семен Петрович. Нахожу чем заняться. То порисую, то музыку послушаю, то телек посмотрю. Ну, хотя, знаете, бывает, конечно, чего греха таить. О! А здесь стой! Здесь совсем не скучал. Никогда. Ну да, по нему видно, что за веселый дедок. Явно это душа района. Ну, знаешь, были такие, как это? Карточки такие вот. Я тебе принесу, если найду. Хорошо. Точнее, не района, а этого. Ну, тут, как квартал, во. Сколько там у меня получается? О, гопота. 393. Гопота пришла. Быковать будет? Вот. Вот. Угу. Ну ладно, я пошел. До свидания. Я поищу, найду, принесу. Спасибо. Пока. Доброй ночи, Семен Петрович. Здрасте. Здрасте. Пачку унисона, дентас и водичку еще 0,5. Угу. Так, у Уинсона понятно. Это у нас... Вот этот Уинсон? Да, вот он. А Дентас это... А, эти. И водичка 0,5. Конечно же, она не в холодильнике. Кто хранит это в холодильнике воду? Что, не будет оплачивать же, да? По карте. А по карте? Блять, точно. Не Советский же Союз. А, да ладно, надо этим писать. 3, 6, 2. Мир! Никита Листев. Спасибо. Угу. Вот она, русская пропаганда. Даже здесь ставили. А можно повеситься? Нет, не выйдет. 23-30. Блин, на себе. Хлеба, молока и сигареты Малобо. Хлеб, молоко и сигареты. Что, ребенок родился? Очень смешно. Так, молоко. Блять, слушай, мне кажется, я влюблюсь в эту игру. И сигареты Малобор. По-моему, я их куда-то в другое место дал. Вот они. На самом деле, молодцы актеры. Тоже мир. Виталий Холомогоров. Холомогоров? Они в камеру только смотрят зачем-то так сильно. Но он, возможно, он... Да, это просто он такой.
Ну, чайничек есть. Продуктов-то, кстати, маловато. А, это эти штуки. Это длинные зефирки, по-моему, если я правильно помню. Я, по-моему, всего один раз ее ел. Она, в принципе, не то. Уже вряд ли кто-то придет. Можно и поспать. Ты весь день дрых. И все равно еще хочешь поспать? Что вы спите? 7 утра. Стики есть? Стиков нет. Нахуя ждала? Нахуя разбудила? Так, ну 7 утра поспать уже явно не выйдет. Что там хоть по телеку? Где я вообще не увидел здесь теле. А вот он. Здравствуйте, в эфире «Утренняя линия», в студии с вами Дарья Синицына. В сети набирает популярность новая финансовая пирамида «Денежный бобер». Приложение уже охватило миллионы пользователей, и их количество продолжает расти. Одни называют его МММ. А, это отсылка на этого? На хомяка? Беспрецедентный с точки зрения быстрого заработка. Финансовые эксперты ИР настоятельно рекомендуют не участвовать в подобных проектах, сходясь в одном. Приложение «Бобер» скорее является азартной игрой, нежели полноправной финансовой структурой. Министерство транспортной безопасности сообщает об аномальном росте числа дорожно-транспортных происшествий. По заявлениям экспертов, все больше водителей отвлекаются за рулем на мобильное устройство, что неизбежно приводит к росту количества аварий. По данным ведомства, за ноябрь количество подобных инцидентов увеличилось на 28%, что почти вдвое превышает средний сезонный показатель. Сотрудники министерства призывают водителей оставаться внимательными и не пользоваться мобильными устройствами во время движения. «Сердце Союза» – документальный фильм, посвященный памяти Прасковьи Ивановны Стромовой. Главные картины советского кинематографа предрекали будущее. Уи, ты воняешь, сам такой. Почему у меня лишний Мальборо тут стоит? Смотрите фильм о главной актрисе Советского Союза сегодня вечером на главном канале. О! Здорово. Доброе утро, уважаемые. Как дела? Все в порядке? Здравствуйте. Ну так это, как жизнь? Да нормально все. Вы брать что будете? Ну понятно. Водочки мне можно? И хлебушка ржаного, недорогого. О, 300 рублей у меня бюджет. Мы у него просто заберем деньги и даже не дадим ему товары? Почему я постоянно... Хлеб хранится в холодильнике, так же, как и водка. А, это не тот? А, вот этот более дешевый. А, водка где? Или та внизу все-таки водка? Нет, это пивандри. Вот это, наверное, водка. Водка, да. О, Во, а ему дали это. А что в новостях-то было? Да ничего особого там. Авария опять, бобер этот. Ну и Прасковья умерла, слышали, Строганова. И небось там расскажут, какая она распрекрасливая, талантная, да? Ай, пакость это все. Паразитизм. Да они еще при живой нее некролог сняли. Да? Чтоб когда человек того, ну вот самыми первыми в эфир пустить. Ага. Ой. Фильм они про нее сняли. За день, да? Не. Заранее. Будем. Только пить здесь, пожалуйста, не надо. Это ларек. Понятно. Тебе не интересно? Нет, мне интересно.
Но только пить здесь нельзя. Ладно. Всего доброго. Всего доброго. Но с другой стороны, не болтать же с ним всю ночь. Я проболтал, если честно. Я пробовал, я бы с бомжами постоянно болтал. Такой уж я человек. Добрый вечер, мент вишневый. Добрый вечер. Одну пачку. А неправильно. Надо отвечать «Доброе утро». Настю. Имя и фамилию. Зоренко Матвей Сергеевич. Участковый, что ли? Зоринг. Сын Геннадия Михайловича, которого ларек был внук. Внук. Понятно. Хороший был мужик. Дай одну пачку. Винтажа? Угу. Ну, довольно это карикатурный мент. Мент, как курит мент. Так, отчество. Сергей. Проживаешь по тому же адресу? На Кирова 49. Вам зачем? Понятно. Я Андрей Остапович Вилкин, ваш участковый. У тебя будет 5000 одной купюры? Сейчас посмотрю. Угу. Хера мы быстро уже взятки с нас берут. Ну, есть одна. Давай. Дали ему? Дали. Спасибо. Так и не понял, почему тогда по этому... Сигареты забыл? А почему этому мужику с жвачкой не дали? Жвачку. Ладно. Ты вот крупные купюры чем проверяешь? Да так же. На глаз? Не годится, надо детектор ставить. У нас тут фальшивомонетчик завелся. Ты вот пока запоминай, кто тебе такие пятерки дает. Ну и вообще проверяй их где-нибудь. Ну ты, конечно, доверил. Слушай, я знаю его. Дай еще косичку. Зефирную, да? Да. Нет, я клянусь, я знаю этого актера, только я не уверен откуда. В смысле доверчивый? Вы пошутили? Про фальшивомонетчика я не пошутил. Сколько? 308. С сигаретами? Да. Андрей Вилкин. Он же представился мент Вишневский. Нельзя так, Матвей Сергеевич, безответственно относиться к деньгам. Всего доброго. Будьте внимательны. Или как он представил? Я прослушал, как он на самом деле представился. Быстро как. Ты мне что дал-то? Ой, какую надо было? Вишневую. А, мент Вишневский. Внимательнее, Матвей. Внимательнее. Пока. Интересно, если бы я ему правильную дал. Блин, я даже не заметил, но я просто новый мент. Вау, молодцы. Обычно в таких играх же типа не тот товар. А тут смотри, продумали. А, может... А все? Гопота доебется до нас какая-нибудь? Я не управляю, он сам идет. Скорее всего, сейчас будет тестик. Да, продолжение следует. Ну, слушай, я прям влюбился в эту игру. Очень забавно, очень своеобразно сделано. Евгений Петухов.
Да, вон, да-да-да. Это все-таки, то есть они нас это все-таки флипнули. Блин, ну, прям кайф. Прям кайф, буду ждать полной игры. Надеюсь, и полная игра выйдет, потому что очень часто такие игры выходят уровнем. Они вот такую демку сделали и забивают. — 2027 год. Цены пока нету. Ладно, я на этом закончу. Или часик еще поиграем? Нет, давай, наверное, в что-нибудь поиграем. Может, Аркнайт дальше попроходим? Да не, ты-то иди. Просто я думаю. Давай, хорошего тебе дня. Да, давай немного Аркнайт поиграем. Просто попроходить. А, кстати, да, там финальный босс-файт как раз-таки остался. Вот можно и его пройти. Точно. Молодец, Скотт. Помню.
Блять. Погоди, эти можно все.
New job assignment. Affirmative. Is there something in the scroll? Wow! Did you make these? No. They're her ink spirits. Messengers of the Farronlet proxy. Are they flying away? What did she say? She sensed the intrusion and is helping us to locate the Shirankor Jades. And she complained. A lot. Proxies have feelings too. Perhaps it's better to say she's more childlike than ordinary people, but her physical form is too far away to reach ruling on time. At least she's still helping us in her own way. I can sense the ink spirit's locations. Follow me.
It's over there. These things just keep coming. Ignore them. Speed is of the essence. The YSTF does have a special link with the Farinmuts. This is my first time seeing someone proficiently wielding Farinmut power. Years ago, people like us were called ritualists, or priests. But now, we're a blade that HAS plunged into Talos too. A dichromolite, a switch for controlling Serenite blocks. The jet drone can definitely activate the dichromolite. Changing the dichromolite's rune will also change the Serenite blocks. Arcane, since you're a task leader, did you get to see the proxy herself? Yes. So, is she what we imagined her to be back then? Steer away from idle chatter during missions. Angaloid? Here? Or she must have teleported up here. Good news. He's feeling it. Show's over. Much better now. Preparing tactical support. Gotcha. I am here to manifest blessings. My prayer has been all shall mend. I shall be the avatar of radiance. Logic yields enough. Awaken! I didn't perform well. But I'll take what I've learned and sharpen up. I promise. Head up.
Серьезно? 2 взлома? Это они дают. The Sheeran Core Jade! It's really here! Ardashir completely destroyed this place. Because the Sirenite stockpile is just nearby. Sirenite is designed to fill the rift and neutralize the ether. They literally cancel each other out. But he managed to start this fire in the marker stone. Did it really come from the other side of the rift? The blight has various shapes and forms, so it is natural for ether to behave the same. This fire is just one type of ether energy, but I've never heard of anyone who could wield ether like Originium Arts. Is he really human? We should retrieve the Shirencore Jade first. No matter what, this fire must not spread beyond the marker stone, even if extreme measures must be taken. The Sheeranite blocks have been broken apart. Enman, use the dichromolite to create a new path. Так удобно, что прямо рядом здесь есть штука, которая позволяет мне запитывать мою штуку. Another language whispered by Talos too. Huh? Вот в этой платформе. The vote is out. Clear the way. This calls for an unconventional solution.
Proxy's ink spirit? Borrow your powers. All right. I know what you're trying to do. Did you just move those Shirenite blocks? The proxy strengthened my control over the marker stone. The final battle awaits. Whee! What? What's going on? He's almost done. The marker stone is on the brink of collapse. I can find the correct path. Stay close. Watch your step! Are you sure this is the right way? Through here. Into the bright light? Correct. Now jump. Where are we? We've managed to set an ambush here. Keep the Endmen safe. Ready to support. Raise your hand! Gathering data. Exemplary combat. Prayer has All ended. shall mend. Blades unleashed. Awaken! Ready to support. Raise your hand! Show's over. Gathering data. Logic. Yield to none. In position. Not on my watch. Alpha Michael Veritas be with you. Outstanding performance. Awaken! Much better now. Over here! I sense it. It's up ahead. It's the Sharon Corjade. It's within reach. But he's not going to make things easy for us. Artish here. No need to rush. You are indeed a threat to my plans. Proxy influencing Milestone is just a storm 1,000 miles away. Such is the power of Subi. I have underestimated your companions. Combat seems inevitable between us. Do not worry. I will not let you be harmed. I will only bring you to the place to which you belong. I shall wait for you. Don't let him distract you. Find the Sharon Corjade first.
Job done. That should restart the Farinmud's heart. Yes. When we step through the scroll, we might be facing Ardashir himself. Endman, for our next course of action, if you need me for something dangerous, do not hesitate. I am your trump card. You just need to play the card to stay out of the fight. From the intel you shared, you have yet to reach your optimal form after your awakening. If Ardashir is treating you as a target, he has absolute confidence in facing you in your current state. Furthermore, he seems to know you very well. That's just nonsense! There are merits to it. The Administrator was once a symbol that meant different things to different people, enemies included. But he knows nothing about me. If the Proxy Strix can hamper his plans, then I, having borrowed the Proxy's power, will pose a threat to him. I alone shall suffice. After all, your personal safety is also my most important mission. What are the chances of success? Not too bad. And for extraction? Not too good either. Ugh, Lee! You're still so hung up about sacrificing this and that for the sake of battle? Then why would Tianshudrong send me here alone? She knows what I'm capable of, and believes I can do it. Endman, I hope you can give me your word. Your safety is worth more than my life. Really? I don't want you to go into a fight expecting to get yourself killed, but I also trust in your judgment. Just let us face the enemy together, as a team. I don't want to have any regrets this time. Is that in order? Yes. Understood. Really? Well, I hope you're not doing anything crazy again. If such is the Endman's order, I will not question it. Don't worry, we'll definitely stop Art here. He better not escape this time. There's no escape for him. Time to end. What is this place? Perlica? Chen? Arcane? What's wrong with that Farinmud's heart? What? Memories are gone. Duty falls apart. Is it truly a choice of yours? Or something forced upon you? You're trapped by a meaningless duty that was never yours. A path already proven to end in utter defeat. Finally quiet.
It's just you and me. Come, Endman. Мы только встретились, и ты уже хочешь, чтобы я кам? We keep nothing from each other. Be careful where you tread. Who are you? Ardashir, Ephidia, and a traveler. You should have directed that question to yourself. You carry the future of Terra and Talos too. No one cares about your sacrifice. But I witnessed your disappointment and despair multiple times. Where are they? No fear. They're safe. Companions are exceptional. Still, after so many years, so many awakenings, barely a few stayed true to you till the end. You know my past. We last met 10 years ago, when I learned of your reawakening. I left Yersh to look upon your destination from afar. It was yet another tragedy. Your wounds from betrayal were grievous. Over a century of numerous lives at stake. Will this game ever end? Come back to us. Or continue down the road of despair. Is this your dream? This is my first time here as well. This place, I saw it in a dream. The power of vtuber is remarkable. I am honored to witness your dream, Endman. What do you want? I said it many times. A proper conversation with you. About what? I do not know. Perhaps I should talk about myself again. Did I tell you about my home in Yersh? I lived by a cliff, where I could gaze upon a valley completely covered in snow. It was a place that delighted me. The valley was filled with shiny headstones. They were like barnacles. They died for me. The wind and snow hosted their funerary rites. Oh, yes. I had another home on the other side of the Cosmic Gate. A place of gold and windswept sands. Beyond the gate, they called me Pasha. Felt like a lifetime ago. That arrogant empire is probably broken to pieces. Wait, the other side of the Cosmic Gate? Have you lived for more than 100 years? Yes. So, you're finally interested in me. But life is fair. I only performed the despicable theft of lives from those I held dear
for the cruel torture of my own longevity. And now you threaten even more innocent lives. Remember the choices I gave you? Choices? Bring the Wulingers and leave. My aim is just to open the very large rift. For what? To find the exiles in the ether side. Who are the exiles? They were once the source of your despair. Of course, you also became their nightmare. The very few Terrans who witnessed the exiles call them Koakaret Matayo. The Foundation. The force that backs the likes of you. See, you still understand this tongue. Come with me. Return to the place neath the Aurora's crown. The origin of all life. There lies the truth you seek. Once we return, my life is yours to dispose, however you wish. I will find you. I refuse. All right then. Even without memories, your judgment remains unclouded by an alluring offer. If my words caused you grief, then I shall apologize. Keep this dinar. The conquered lord whose hoard I acquired escapes my memories, but not the friend who last held it. It has always been my favorite dinar. Oh, the final lord I served. I beseech thee, change thy ways. Back on the path within the scroll. The Sargonian Pasha from the other side of the Cosmic Gate. Aurora, the north. The final lord he served. Keep hiding your secrets. Once I stop you, I shall reveal the truths myself. Made it in time! I said I'd find you. You ready for the attack? I have foreseen this possibility. Apologies, Endman. A burst of storm. A birth of light. Fire of the Oathkeeper! A frigid outfit. Don't let them hear the third
be right there. Quite quickly. Artist here is the source of this chaos. My power is yours. No escape. Unleashed! Show me your true self. Once more. Your body! You must not fall here. Sorry. I must disobey your orders! Protect Wuling and men. You have chosen unwisely. Your opponent is me. What just happened? That's her trump card? Trapping herself with Ardashir? Does she think playing the hero is cool? We have to help her. But we can't use the Farenmut's power. How could we? The proxy? Enman, did the proxy tell you something? I only felt a gentle calm washing over me. This has always been her power. Perhaps she knows a way. But we can't just wait around. Endman, is the operation a success? Depth readings at the marker stone are reverting to nominal levels. Do we have confirmed elimination of the target? He is indeed contained. But But Lee got herself trapped with him inside the scroll. So she chose that option anyway. I know Arcane's powers. Chen, I believe she'll last till the Sway regulator interferes. Wuling City will do anything it can to help. I know. She paid a heavy price for this. We can't waste the time she bought for all of us. Chen Shuzhuang, we can't just leave the marker stone in its damaged state. Is there anything we can do? Energy dissipation is far higher than expected. The damaged Farenmut's heart can no longer keep the marker stone working properly. so we start repairing the Farenmut's heart at once. Endman,
I know it is cruel to make you leave Arcane on her own for now. Good. Given our urgency, Tianshi Shimo shall offer you support for now. You're back. I heard from Qianshu Zhuang about what happened in there, and to Arcane. Don't worry. She actually has the power to back up her tough talk. She'll be all right. Let's hope so. Now, Endman, we actually have several proposals for improving the Ferrimat's heart, but we need heavy Shurenite to make them happen. The formula has been synced with you. We have a site nearby that's perfect for AIC factory deployment. Tianshi Shimo, have you met the two brothers from Qingbo Stockade? They claim to have descended from Tianshu. But I found a place for them. They're not guilty of major crimes, so nothing's gonna... Oh, I also found their secret tunnel. Can't believe they dug it right under our nose. Feel free to talk to them when you have time. Now, let's focus on actual work. Better go to that empty plot in the restricted area to deploy the AIC. Ой, я не то поставил. This must be the place Tianshi Shimo mentioned. Here it is. All yours, Endman. The AIC factory will now let us begin work on repairing the Ferrenmut's heart. Our research center has synced the blueprint to Dejong. Check your terminal, it should be ready. I'll look after this place for you. Everything must give way to your mission of repairing the Ferrenmut's heart. Much appreciated, Tianshi Shimo. You have full command over the Marker Stone area. Your command takes top priority. I've contacted Ge Ipu. He'll be working with you afterwards.
Ну, в принципе, на этом закончу. Усім пока-пока.